Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Prahlad Nrsimha Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Astottara Sata Shishimad Abhaya Charanarabinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki Anantakoti Vaishnava Vrinda ki Prem se Kho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Radha Krishna Gopa Govina Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Vrindavan Mathura Dham ki Ganga Mai Jamuna Mai ki Bhakti Devi Tulasi Maharani ki All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru, Shri Gauranga. All glories to the lotus feet of Srila Prabhupada ki. Namo Vishnu Hare Krishna Prasad Bhattara. Shri Mata Jai Bhattaka Swami Gita Namo Achala Pradhan Jai Shri Prabhupada Gaura Kata Ramadhan Jai Karantan Namo Shri Bhakti Vedanta Swami Namane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Madirayet Nasta Prayeshu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtikim. So today we're reading from the 10th canto, chapter 35, and from text 22 to 23. Итак, сегодня мы читаем 10-ю песнь, 35-ю главу, тексты 22-23. Vatsalo vraja gavam yad agudro. Vatsalo vraja gavam yad agadro.
Vandyamana charana pati vriddhai. Vandyamana charana pati vriddhai. Krishna godanam upayadinante. Krishna godanam upayadinante. Gita venur anugedita kirti. Gita venur anugedita kirti. Utsavam shama ruchapi drisinam. Oh, it's not there? Unayam kura rajaschurita shrak. Disayati surida asisa esa. Devaki jatara bur udurajaha. Vatsalu vrajagavam yatagadro. Vandyamana charana pativridai. Krishna godana mupoya dinate. Gita venuranu gedita kirti. Vatsala vrajagavam yatagadhro. Vandyamana charana pativridhai. Krishna gotanam upohyadinante. Gita venur anugedita kirti. Anyone else? Marajis? Vatsala Raja Gavayagadro. Vandyamana charana pativridhai. Gothanam upahyadinante. Venuranu yedita kirti. Vatsala vrajagavam yatagadharo. Vandyamana charana pativridhai. Krishna godhanam upahyadinante. Gita venur anugedita kirti. Vatsalam vrajagavam yatagadhro. Vaidhyamana charanah padhivridhyaih. Krishna godhanam upahyadinante. Gita venuranu kirti. Are you going to say the word for word in Russian? Yeah. I'll say the Sanskrit. Vatsala. Ватсала. Любящий. Vraja Gavam. Коров Раджа. Я. Поскольку. Ага. Гуру. Дра. Поднявший.
Vandyamana которым поклонялись Charana его стопы Pati вдоль дороги, Vridai возвышенными полубогами, Krishna все, Godanam стадо коров, Upoya собирая Dina дня Ante на исходе, Gita Venu играя на флейте, Anuga его друзьями, Idita воспеваемая, Kirti его слова, Utsavam праздник Shrama усталости, Rucha его цветом, Api даже Drishinam для глаз, Unayan поднятой Kura от копыт коров, Rajaha пылью, Churita припудренная, Shrak его гирлянда Ditsaya с желанием, Eti он приходит Suhrit к своим друзьям, Ashisha их желание, Eshaha этот, Devaki Ешоды, Jatara из лона, Bhu рожденный, Udu Raja. луна. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Out of great affection for the cows of Raja, Krishna became the lifter of Govardhan hill. At the end of the day, having rounded up all his own cows, he plays a song on his flute while exalted demigods standing along the path worship his lotus feet, and the cowherd boys accompanying him chant his glories. His garland is powdered by the dust raised by the cow's hooves, and his beauty, enhanced by his fatigue, creates an ecstatic festival for everyone's eyes. Eager to fulfill his friends' desires, Krishna is the moon arisen from the womb of Mother Yashoda. Can I repeat the whole translation for everyone? Yeah, I'm reading. Okay. Out of great affection for the cows of Raja, От любви к коровам Раджа. We have to repeat? yeah, Okay. От любви к коровам Раджа Krishna became the lifter of Govardhan hill. Кришна поднял холм Говардан. At the end of the day, На исходе дня, having rounded up all his own cows, созвав всех своих коров, he plays a song on his flute, он играет на флейте, while exalted demigods standing along the path worship his lotus feet. и великие полубоги, выстроившись вдоль дороги, по которой он идет, поклоняются его лотосным стопам. And the cowherd boys accompanying him chant his glories. В то время как его друзья-пастушки поют ему хвалу. His garland is powdered by the dust raised by the cow's hooves. Его гирлянда припорошена пылью, поднятой копытами коров. And his beauty, enhanced by his fatigue, creates an ecstatic festival for everyone's eyes. А красота его тела, которое кажется еще более прекрасным, когда он устал, это праздник для глаз. Еще более прекрасным, когда он устал, это праздник для глаз.
last line. Eager to fulfill his friend's desires. We have different way of Okay. sentence. I'll just finish the whole sentence. Eager to fulfill his friend's desires, Krishna is the moon arisen from the womb of Mother Yashoda. Кришна, словно сияющая луна, появился из лона матушки Яшоды, чтобы исполнить все желания своих друзей. Purport. According to the acharyas, at this point, the gopis climbed into the watchtowers of Vrindavana's houses so they could see Krishna as soon as possible when he returned home. Комментарии учеников у Божественной милости Шрилы Прабхупады. По словам ачарьев, этот стих произносят гопи, которые поднялись на смотровые башни домов Вриндавана, чтобы как можно раньше увидеть Кришну, возвращающегося с пастбищ. Mother Yashoda was very anxious for her son to come back, and therefore she had the tallest of the beautiful young gopis climb up to see when he would arrive. Мама Яшода с нетерпением ждала возвращения Кришны. И потому, по ее просьбе, самая высокая из красавиц гопи забралась наверх и смотрела, когда же он появится на горизонте. It is implied here that Krishna was somewhat delayed on the way home because his lotus feet were being worshipped by the great demigods along the path. Здесь говорится, что Кришна немного задерживается с возвращением, так как по пути домой ему встретились полубоги, которые принялись поклоняться его лотосным стопам. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Jaya Bhattaka Swami Nityanamane Namo Acharya Pradaya Hitaya Kripa Padayane Gaurakata Tamadayane Kalpanamatharine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Makam Karoti Vachalam Pangalangayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinadarinam Paramananda Madhamam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Again, I just wanted to start this Srimad Bhagavatam class by asking for all the blessings of the assembled devotees here. Харе Кришна, и снова я хочу начать эту лекцию с того, чтобы попросить благословения всех собравшихся преданных. So I was just thinking that here, well, actually I was listening to a class on this verse by other devotees, and one interesting point is His Holiness Bhakti Swami, he was saying that all night Krishna is with the gopis, and then here it's showing how all day Krishna is with the cowherd boys, and as you can see, he's coming home in the evening. И на самом деле я прослушал несколько лекций других преданных по этому стиху, и в одной из лекций Бхактичара с вами говорит, что всю ночь Кришна проводит с гопи, а весь день Кришна проводит с пастушками, как мы видим из этого стиха. And so he said, so it apparently seems that no one in Vraja sleeps. И выглядит так, что во Врадже никто не спит. So,
Yeah, when I heard that, it's quite inconceivable. But in the spiritual world, I guess anything's possible. И когда я это услышала, я подумала, это как-то невообразимо, но так как это духовный мир, то все возможно. So then, also, just by reading this sloka, we can get this wonderful picture of Krishna and his loving exchanges with his devotees. И когда мы читаем такой стих, мы видим удивительный обмен отношениями любовными Кришны с его удивительными преданными. And like we've read in the previous verse, how Krishna, when he would call all his cows, he had different groups, and each group had a name, and he had that on each bead, and so he would be pretty much chanting the cows' names on these beads. И как мы слышали из предыдущей лекции стиха, у Кришны много-много коров, и все коровы, они собраны в группы, и у него есть четки, и он повторяет имена коров, лидеров этих групп, и вот у него такая джапа, он повторяет имена коров на четках тоже. So I heard one devotee speaking, I don't remember who it was, but some time ago he was saying, just see how important Krishna's cows are to Krishna. And Krishna himself chants the japa with the cows' names. И один преданный, уже даже не помню, кто это был, мы разговаривали, мне сказал, вот видишь, как Кришна любит коров, как они важны для него, что он даже джапу повторяет с именами коров, он повторяет имена коров на джапе. And here we see in the beginning of the verse, also it says here how Krishna became the lifter of Govardhan hill. It says here very directly, out of great affection for the cows of Raja. И как здесь в этом стихе говорится, что Кришна понял холм Гавардхан из великой любви к коровам Враджа. So, like I said, this is depicting the wonderful relationship Krishna has with the residents of Vraja, and so I'll try to highlight a bit of how Krishna's affection is for the cows. И, как я уже сказал, что Кришна обладает огромной любовью к жителям Враджа, теперь я попытаюсь также рассказать о его большой любви к коровам. We know there are the 5 rasas, no? Shanta, Dasya, Мы знаем, Sakya, Vatsalya, что существует Madhurya. 5 рас. Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалия, Мадурья. So according to your relationship with Krishna, you have that eternal form in the spiritual world. И в соответствии с вашими отношениями вечными с Кришной у вас есть вечная духовная форма в духовном мире. Of course, for me, it's quite inconceivable, but it's like the form you have, you're completely satisfied in that service attitude to Krishna, in that form. И для меня это, конечно, тоже очень непонятно, невообразимо, но вот эта форма, которую вы имеете, она полностью подходит и удовлетворяет это настроение, которым вы служите Кришне. I mean, you may correct me if I'm wrong, but it seems that you can be a cow eternally in service to Krishna. Можете мне, конечно, исправить, если я не прав, но выглядит так, что вы вечно можете быть коровой и служить Кришне так. Can someone correct me? Is that correct understanding? Is that the correct understanding? Правильно? Да, я понимаю. Okay. Like Mother Yashoda, she's eternally Krishna's mother in Vatsalya mood, but no one takes her position, no? Как, например, мама Ишода, она вечная мама Кришны, которая любит его в Ватсалия расе, но никто не может заменить маму Ишоду и забрать ее положение. We assist Mother Yashoda. Мы можем помогать маме Ишоде. So, just to, before I say anything, I'd just like to maybe read again this pastime from Krishna book, how we know that after Putana was killed by Krishna, then
the gopis came and they were, for Krishna's protection, like giving Krishna this dust from the hooves of the cows and chanting different mantras and touching its different parts. До того, как я продолжу лекцию, я бы хотела прочитать отрывок из «Источника вечного наслаждения», книги о Кришне, о том, как Кришна убил Путану, и как потом пришли гопи и стали его обсыпать пылью из-под копыт коров и читать мантры, касаясь различных частей его тела. So you may have heard these, but I'd like to just read it again. Конечно же, вы наверняка слышали эту историю, но я бы хотела снова ее прочитать. It's just one section from it's the chapter is entitled Putana killed. Это одно из разделов называется «Убийство Путаны», «Смерть Путаны». Shall I read? From which paragraph? It's kind of like in the middle of the chapter. How it start? Maybe just repeat because I'm not going to read so much. Yeah. Okay. When the gopis saw little Krishna fearlessly playing on Putana's lap, they very quickly came and picked him up. И когда гопи увидели Кришну, который бесстрашно играет на коленях у Путаны, они сразу же подбежали и забрали его. Mother Yashoda, Rohini, and other elder gopis immediately performed the auspicious rituals by taking the tail of a cow and circumambulating his body. И мама Ишода вместе с Рахини и с другими гопи немедленно взяли пучок из хвоста коровы и стали обходить Кришну. The child was completely washed with the urine of a cow, and the dust created by the hooves of the cows was thrown all over his body. Ребенка сразу же омыли всего полностью мочой коров и обсыпали полностью пылью из-под копыт коров. Srila Prabhupada says, this was all just to save little Krishna from future inauspicious accidents. Sorry? This was all just to save little Krishna from future inauspicious accidents. И это было все сделано ради того, чтобы защитить Кришну от будущих всяких непредвиденных обстоятельств. This incident gives us a clear indication of how important the cow is to the family, society, and to living beings in general. И этот случай показывает, насколько же важны коровы для семьи, общества и вообще для всего человечества в целом. The transcendental body of Krishna did not require any protection, but to instruct us on the importance of the cow, the Lord was smeared over with cow dung washed with the urine of cow. Кришнина тело, оно вообще не требует особой защиты, но чтобы показать важность защиты коров, Кришнина тело было полностью смазано навозом с мочой. And sprinkled with the dust upraised by the walking of the cows. И посыпано пылью, поднятой копытами коров. So I just want to read more pastimes, I guess, just you say, bring out how important the cow is to Krishna, because personally, like, sometimes, like, I would wonder, like, as preachers, how much do we have in connection with the cows? Like, how much do we respect them? Because that's sometimes may not seem like those who are for full-time service, maybe serving the cows is not like a service that you're out on the street and distributing books or something like that. И, конечно же, мы все знаем о защите коров, но вот это служение, когда кто-то полностью все время только его служением является уход за коровами, может быть, он думает, ну это может быть не такое служение, как выходить на улицу, распространять книги. But it's amazing here how much Shrimad Bhagavatam is glorifying the greatness of Krishna's cows. Но это удивительно, насколько много Шримад Бхагаватам прославляет заботу о коровах. We also heard this story from Sikhi Mahiti Prabhu a few days ago, how when Brahma steals the calves and the cows. И мы слышали из лекции Шики Махити Прабху недавно, как он рассказывал, когда Брахма украл мальчиков и коров. Then how Krishna expanded himself in the cowherd boys and the calves and cows. И как Кришна распространил себя во всех мальчиков и телят.
and how that because these cows and the cowherd boys were actually Krishna, the affection of in specific this incident, the affection of the cows for their calves were like even more. И так как сам Кришна стал этими телятами и мальчиками, то любовь коров к этим конкретным телятам, она усилилась. Mm-hmm. So, I mean, it's inspiring for me too to see this, to read these pastimes. Для меня лично это источник большого вдохновения читать именно вот эти истории. I mean, for those who are taking care of cows, and this time it can be sometimes a bit of an austerity. Потому что для тех, кто занимается служением с коровами, заботой о коровах, в это время конкретно это служение может быть аскетичным. I mean, even here you can see how the cowherd men, they were a little bit frustrated because the cows ran down the Govardhan hill to the pasture to see the calves. They were described, even they were frustrated. И даже здесь описывается, что пастухи, они были разочарованы и расстроены, что эти коровы побежали вниз к телятам, они не смогли их удержать. So actually cows have that, it seems like also in the pastime it describes how the cows got lost, and then Krishna had to go and try and find them. Так же, как до этого там в этой лиле описывалось, что телята потерялись, и Кришне надо было идти их искать. I mean, I've had good fortune of serving cows. I grew up with cows. We have a Goshala at home, and cows just do that. Sometimes they go out of your own control. И мне очень повезло, что мое служение связано с защитой коров. И вообще я родился в доме, где была гошала. С детства связан с коровами. Но у коров такая природа. Они иногда просто теряются, уходят куда-то и выходят из вашего контроля. And so, like I said, it was interesting to see even in the spiritual pastimes such things are happening. И поэтому я вот когда читаю, вижу, что даже в духовном мире такие вещи происходят. But it's nice then to keep reminding ourselves how actually the cow is very dear to Krishna, and we should, in any case, try to serve the cow, or at least give respect to the cow. И поэтому это очень хорошо видеть, как дороги корове Кришне, и поэтому мы должны постоянно заботиться о них, по крайней мере, выражать им почтение всегда. We hear like this mantra, Namo Brahmaya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha. Мы слышим эту мантру Намо Брахмане Девая, Го Брахмане Хитая Ча. In fact, right, the go is mentioned before Brahmana. И го, корова, упоминается даже до Брахмана. So, I mean, I personally may not realize how important the cow is yet, but I'm trying to speak from Shastra. Я, может быть, лично даже сам еще не осознал, насколько важна корова, но я пытаюсь говорить на основе шастры. I mean, they say that the Prabhupada mentions the cow provides milk, which is the perfect food. И как Шрила Прабхупада упоминает, что корова дает молоко, которое является совершенной едой. That will actually sustain the Brahminical culture. И это молоко, оно на самом деле поддерживает, на нем держится вся браманическая культура. And also, like, I just want to read one little message from an address from Jayapataka Swami on his Vyas Puja, in regards that nowadays a lot of talk about Varnashram is there. И я бы хотела зачитать обращение Джайапатаки Свами по случаю Виса Пуджи, потому что в наши дни очень много разговоров ведется о Варнашраме. And just to give a perspective, because sometimes I wonder, like, I mean, naturally, I want to be engaged in preaching because Krishna says that's most dear to him.
И просто чтобы, видение такое тоже мы получили, потому что часто, вот даже я очень хочу заниматься проповедью, потому что Кришна говорит, что те, кто проповедью занимаются, очень дороги ему. I mean, I'm just speaking from my own experience and realization. I hope you can hear me. И Bear with me. я сейчас говорю со своего, с точки зрения своего опыта реализации, надеюсь, вы меня поймете. So, actually, I was part of traveling Sankirtan here in Mayapur. We have these 10 buses that go out every month. I don't know if you've seen them, but they have a program like that. И однажды я был частью, также участвовал членом группы выездной Санкиртаны здесь, в Майапуре. В Майапуре у преданных Санкиртану 10 автобусов, и они регулярно выезжают на выездные распространять книги. So, basically, after a few years, I thought, okay, let me see if there's a service that is maybe more of my nature. I don't know if that happens to any of you, but this was my experience. After a few years of doing Sankirtan, at one point I thought, for the long term, let's see if there's some service I can do that is more of my nature. In Mayapur. Yeah. И после того, как я несколько лет пробыл в этом служении Санкиртаны выездных, я подумал, может быть, еще какое-то есть служение здесь в Майапуре, которое я бы мог делать на долгое время по своей природе. So, anyways, I went to my spiritual master and I asked him, and he actually didn't answer me, but after a few days, he finally just kind of gave me a response like, that is also pleasing to Krishna. But he was a little surprised that I wanted to leave Sankirtan, like the book distribution. First he didn't answer. But after a few days, he's like, that also pleasing Prabhupada. That is also pleasing Srila Prabhupada, serving the cows. И я пошел даже к Джапатаки с вами, своему духовному учителю, и задал ему такой вопрос, открыл сердце, и он мне не ответил сразу, но потом он мне сказал, что на самом деле забота о коровах тоже очень важное служение и тоже очень удовлетворяет Шрилу Прабхупаду. So, anyways, any service I can do is good. We can do for Krishna is good, and so. When I read this section of Shrimad Bhagavatam, it gives me encouragement. Так или иначе, любое служение, которое мы делаем для Кришны, это очень хорошо. И когда особенно я читаю вот эти разделы Бхагаватам, это для меня является огромным вдохновением. So for the bigger picture, I just read this a small part of this address of His Holiness Jayapataka Swami. Вот сейчас я прочитаю небольшую часть из обращения Его Святейшества Джапатаки Свами Махараджа. He said, I think you did what was the most important. И он говорит, я думаю, что ты сделал то, что является самым важным. And then you said Varnashram was left. And then you said Varnashram was left. Towards the end, Srila Prabhupada was stressing a lot about Varnashram. This is Prabhupada speaking? This Japataka is offering his homage to Srila Prabhupada. Это подношение Джапатаки с вами и Шриле Прабхупаде. И он говорит, что я думаю, что вы сделали все, и в конце вы оставили Варнашраму нам. So what you did in establishing bhakti, we don't want to throw out that for the sake of Varnashrama. И то, что вы сделали, вы утвердили бхакти, и мы не хотим куда-то ее отставить, отбросить ради того, чтобы теперь устанавливать Варнашраму. I mean, because sometimes people say we're above Varnashram and we just want to do pure bhakti, but it's interesting how he puts it here. He says, we don't want to throw out that for the sake of Varnashram. Just completely throw out pure bhakti. Because sometimes people say that we are transcendental to Varnashram. И иногда люди говорят, что на самом деле мы вообще трансцендентны к Варнашраме. И Джапатака Махарадж говорит, что мы не хотим оставить бхакти ради того, чтобы теперь разворачивать Варнашраму. But then he's encouraging us for
Daivi Varnashram. He says, but how we can establish Daivi Varnashram, that is an interesting question. Но как же нам все-таки развить дайви варнашраму, установить? Вот это интересный вопрос. But many people have different ideas about Varnashram. Потому что у людей очень разное мнение по поводу варнашрам. So this is something we are still working on. И это как то, над чем мы до сих пор работаем. And certainly protecting cows is an important aspect. И, естественно, защита коров – это очень важный аспект этого. So again, I'm just bringing in some more quotes to highlight the importance of cow protection. И снова я просто вот пытаюсь какие-то вещи найти, которые вдохновляют на то, чтобы понять, насколько важна защита коров. I mean, we know that Krishna's name is Govinda, which is one who gives pleasure to the cows. Также мы знаем, что одно из имен Кришны, Говинда, это тот, кто доставляет радость коровам. Krishna's name is Gopal, one who herds the cows. Gopal, Pal means like herding. Gopal. Также Кришну зовут Гопал, это тот, кто пасет коров. So much there is in connection with Krishna and his cows. То есть очень много Кришну, коров, их связывает вместе, Кришну с коровами. I mean, there are other points given in this verse, but I just pretty much spend all the time trying to glorify the Krishna's cows. И, конечно, в этом стихе еще о другом о многом говорится, но я использовала все это время, пытаясь прославить коров. So, I mean, I can just shortly say that, like we've heard Prema Pamartha Mahan, that the goal of life is to attain love of Krishna. И мы слышим, что цель нашей жизни – это према Памартха Махан, обретение любви к Богу. So we can see how the inhabitants of Vrindavan, they have this full love for Krishna. They're always eager to see Krishna. И мы видим, как жители Вриндавана, они просто переполнены этой любовью к Кришне, они всегда хотят видеть Кришну. And like, yeah, Krishna's coming, and you can see how Mother Yashoda is sending the tallest of the beautiful gopis to see where is Krishna, the anticipation to see Krishna. И мы видим, как все знают, что Кришна скоро вернется, и мама Ишода посылает самую высокую, прекрасную гопи, чтобы она пошла и скорее увидела, когда же Кришна появится, и все с нетерпением ждут Кришну. I mean, I forgot the verse, if someone remembers, Lolyam, like the intense desire to achieve Krishna, that's like what we have to strive for. И я забыл, как этот стих произносится, может быть, кто-то помнит, но там говорится, что лаулям — это сильное желание, это то, что мы должны заполучить, к чему мы должны стремиться. Кто-то помнит этот стих? You remember? He remembers one line, but it's long. Может, микрофон? Это по дьяволе Рупы Госвами, 14 текст. Кришна Бхакти Расапавита Матих. Матих — вот этот разум, жажда. This is from Dhyavali Rupa Goswami. Okay, so thank you. Yeah, so following the footsteps of the residents of Vrindavan, we should also try to increase our intensity, our enthusiasm to actually serve Krishna and develop our love for Krishna. И следуя по стопам жителей Вриндавана, мы тоже должны увеличить наш энтузиазм, силу нашего энтузиазма в служении Кришне, в любви к Кришне. And just another point that comes from what I heard is the way the residents of Vrindavan are seeing Krishna. It's not just seeing, but they have this full love for Krishna. Like we heard from the Brahma Samhita, how we should, you cannot just see Krishna, but you have to have the ointment of love on your eyes to actually see Krishna. И то, как жители Вриндавана видят Кришну, они не просто его видят, они
видит и очень сильно любит его при этом, как говорится в Брахма Самхите, что глаза должны быть умощены бальзамом любви. Нужно любить и тогда видеть, так видеть. I mean, so we try to. I mean, I personally maybe don't have that kind of awe and reverence when I see the Lord, but we try to imbibe that mood. Может быть, у меня лично нету такого чувства, когда я вижу Господа, но все мы должны приобрести это настроение. Just for those who want to go, because it's 9 o'clock, you can, but Если кто-то хочет уже уйти, уже 9, вы можете идти. Just lastly, I wanted to say that often I hear Jayapataka Swami also, since I'm initiated with him, I often quote him. И напоследок хотел бы тоже сказать одну цитату, которую произнес Джапатака Махарадж, так как я его ученик, поэтому я его часто цитирую. He's saying that, like, if you can't cry for Krishna, then you cry that you can't cry for Krishna. Если вы не можете, не стремитесь к Кришне, у вас нет такого желания, но пытайтесь тогда развить желание служить Ему, стремиться к Нему. And if you can't cry that you can't cry for Krishna, then you cry that you can't cry that you can't cry for Krishna. Если вы не можете плакать по Кришне, то вы должны плакать, потому что вы не можете плакать. А если вы не можете плакать, потому что вы не можете плакать, тогда вы должны плакать, потому что вы не можете плакать, а не можете плакать. So actually I heard him saying this one time, and he went like 8 times. И я помню, как он вот это описывал, и он 8 раз подряд сказал, что вот надо плакать, плакать, плакать и плакать. Because otherwise, who are we? But somehow we have hope because of the pure devotees of the Lord. They're giving their association. А иначе просто какой у нас шанс вообще, кто мы такие? Но все равно у нас есть надежда, потому что мы можем общаться с чистыми преданными Господа. So this is Krishna's desire. He wants to see us return back to Him. Это желание Кришны, Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. It says, eager, the last line, eager to fulfill his friend's desires, Krishna is the moon arisen from the womb of Mother Yashoda. И здесь говорится, чтобы исполнить все желания друзей, Кришна, который появился как луна из лона мамы Ишоды. So Krishna also wants to fulfill the desires of his devotees. Кришна тоже хочет исполнять желания своих преданных. I heard one time someone was, again, complaining to my Guru Maharaj about something. And my Guru Maharaj said, don't worry, Lord Chaitanya, he's very merciful and he cares for you. He wants to help you. И я тоже слышал, как-то кто-то жаловался моему Гуру Махараджу на что-то, и он ему успокаивал, говорил, да не переживай, ты так сильно, Господь Чайтанья, Он тебя любит, Он заботится о тебе, Он хочет тебе помочь. So just like that, like I said here, the Vasis, they have so much love for Krishna, even the cows, even the trees, everyone does. But we may not have, but we are striving for that. И как мы видим, у Бриджабаси, у них столько любви к Кришне, даже у коров, и у растений, у деревьев и так далее. Может быть, у нас этого нету, но мы стремимся к этому. Thank you, Hare Krishna. So please bless me. Спасибо большое, Харе Кришна. Благословите, пожалуйста, меня. I hope by sharing something about Krishna, I gain some more attachment to Krishna and his devotees. И надеюсь, что я поделился чем-то о Кришне, о привязанности к Кришне, к Его преданным. Hare Krishna. Anyone have anything to add or any question? Кто-то хочет что-то спросить или чем-то поделиться? Yes, Manager. Who was first? I didn't. Okay. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Мне вот такой вопрос давно хотел спросить у преданных. Вот, кто более милостив, Господь Чайтанья или Господь Нитьянанда? Вы можете объяснить? Господь Чайтанья или кто? Нитьянанд? Thank you for your class. I have a question. Who is more merciful, Lord Chaitanya or Lord Nityananda? Lord Chaitanya or Lord И Nityananda? если
Ну, можно почему вы так And думаете? why? Lord Chaitanya or Lord Nityananda? And why? And why? Well, I mean, I can't say like we can compare, but remembering the pastime of Jagan Madai, it shows how when even Lord Chaitanya, after hearing that Madai had hit Nityananda on the head with a wine bottle, Lord Chaitanya came and actually wanted to kill Madai. Ну, сложно провести какие-то параллели, но если вспомнить эту историю про Джагая Мадхая, то когда Господь Чайтанья услышал, что Мадай, он бросил горшок Господу Нитянанду и поранил его, то он сразу же примчался, чтобы убить его. He summoned his chakra. Он призвал свою чакру. But then Nityananda says, no, they don't know what they're doing, please forgive them. Но потом Нитянанда стал его умолять его, он ему говорил, ты знаешь, они вообще не понимают, что они делают, прости их. So, I mean, there it's Nityananda is forgiving even when Mahaprabhu is not. Здесь мы видим, что Нитянанда прощает даже тогда, когда Махапрабху уже не прощает. So, I mean, that's just one thought. Это вот одна часть. Is that okay? I mean, it also comes to mind how the Guru also represents Lord Nityananda, correct? И также вот я подумала, что Гуру, он также представляет Господа Нитянанду. Am I correct? Я прав? So, and we can see how the Guru is also very merciful. И мы видим, насколько же Гуру, он милостив. Что получается? Все по милости гуру, да? It means everything comes by the Guru's mercy. Yeah. Да. I mean, both Krishna and Guru. Но это объединенные как бы команда Гуру и Кришна. There's like what Chaitya Guru, then there's the Guru, and they're all there to try and help us. Чайтя Гуру в сердце и наш Гуру, они все пытаются нам помочь. I mean, sometimes they say the Guru, Krishna may let you go, but Guru won't let you go. Иногда даже говорят, что Кришна, он, может быть, даже позволит вам уйти, но Гуру вам не позволит. I mean, of course, we all have independent will. Естественно, у всех у нас есть свобода воли. But I heard like this. Но я слышал такое выражение. Так, значит, это удовлетворить духовного учителя, да? Is it mean that we have to satisfy the spiritual master? Thank you for reminding me. Да, спасибо, что напоминаете мне. Yeah. Спасибо. 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 Thank you. Yasya prasada, Bhagavat prasada, yasya prasada, nagadi kutopi. All perfection is there when we please the spiritual master. Все совершенство придет, когда мы сможем удовлетворить духовного учителя. Харе Кришна. Thank you for a class, Prabhu. Мой вопрос такой. Прабху говорил очень много для защиты коров, и мы видим, как преданные защищают коров. Но мой вопрос такой, что делаем мы, чтобы защитить тех коров, которые материалисты заботятся? Так. You said a lot about cow protection, and we see the devotees, they trying to protect and take care about the cows, but what to do with another cows which belongs to materialists and like under their protection? What we can do for these cows? Well, I mean, I heard like this that I mean, it's a controversial topic, I guess, but может быть, это такой противоречивая тема, но я слышал. I mean, how much can we do? This is more of like a practical question. Практичный вопрос возникает: насколько много мы заботимся о коровах? I mean, we can do as much as we can do. Но мы должны делать самое лучшее, что мы можем сделать. I heard like one devotee, he takes care of cows, and he
it's interesting. He said some devotees are like Mathura devotees and some are Vrindavan devotees. And И один преданный, который заботится все время, старается заботиться о коровах, он со мной делился и говорил, что преданные, они делятся вот на такие умонастроения. Некоторые преданные такие преданные Мадхуры, некоторые преданные Вриндавана. so not everyone will have their hands in cow service, but they will appreciate cow protection and try to support cow protection. Не каждый преданный, он прямо руки свои отдаст на защиту коров и будет все время этим заниматься, но другие это могут оценить. I mean, this is how he said it. I just recalling and Это вот как он объяснил, я просто повторяю. Balabhadra, his name is Его Балабхадра. зовут Балабхадра. Yeah, so I mean, like why I was saying confidential is because like controversial because it's also sometimes like when we don't have ahimsa milk, some people prefer maybe not to have any milk. So that part I didn't want to say too much about because some people say that, well, by offering any milk to the Lord is actually somehow or another engaging those cows in Krishna's service. But some people prefer that any kind of milk that comes from unprotected cows shouldn't be used at all. So I just state that. I won't maybe go too much into it because maybe there's something I may say wrong that's... Ну, почему противоречивый вопрос? Потому что некоторые считают, что мы должны принимать молоко только от таких вот коров, которые под защитой правильной. А если молоко неизвестно откуда, незащищенные коровы, то мы не будем его принимать. А некоторые считают, что мы можем от любых коров принимать. По крайней мере, это будет хорошо для тех коров, что мы предлагаем их молоко Кришне, даже если они не защищены правильно. Но слишком вдаваться в эти противоречия не буду. And what is your opinion? What is my opinion? Well, I guess, at least was what I heard, is that now since ISKCON is like 50 years already, then we could, in the beginning, like Srila Jayapataka Goswami was saying, you've given what is most important, and then now we talking about Varnashram. So, like, there can be certain devotees who can give more time specifically for, protecting the cows like that. То есть сначала Джапатака с вами, он в самом начале вот так говорил, но сейчас уже 50 лет прошло после того, как ISKCON существует, и вот мое мнение, что какие-то преданные все-таки могут больше времени уделять например, на то, чтобы посвятить себя заботам о коровах. And by that sincere service to the cow, one can also go back to Godhead. И вот благодаря такому искреннему служению коровам он тоже может вернуться обратно к Богу. And so that is also there. Yeah, that's just, I guess, that's my opinion, I guess. Just... Это мое мнение. Прабhu, мое мнение, я не знаю, это правильно, но чтобы он цитировал Прабхупад, там, которое написано в Кришна Бук, и чтобы распространять книги Прабхупады, это тоже защита коров, потому что Прабхупад на каждое слово защищает коров и показывает, как Кришна любит коров. And Prabhu said that he thinks that to distribute Prabhupada books, to speak on the basis of Prabhupada books, it's also a cow protection because everywhere in the books, Srila Prabhupada speak about cow protection. So this is also one way of help to protect the cows. Yes, yeah? I remember on this Padayatra, there's these Padayatras. I went for 3 days, and when the Padayatra was here, the Indian Padayatra, All India Padayatra was here in Bengal, and I saw they were distributing many of these books. That the one, it says the laws of nature, and it has a picture of a man cutting the cow's head, and then the man's head is a cow. Like that. Я помню, когда Падаятра индийская сюда приходила, 3 дня я участвовала в этой программе, и они все
преданные из Падаятры в основном распространяли вот эти книжечки «Закон природы». Там человек нарисован, который с топором пытается убить корову. Вот на английском есть такие книги «Laws of Nature». И они все их распространяли массово. Prabhu, can you speak a little bit about our Goshala, what's going on there, and how anybody can do little service, maybe everybody, what can we do? Actually, right now I'm part of a service under Japataka Swami's servant team, but I was at the Goshala for 6 months. So, I mean, I'll try to say something. I mean, То есть я служил в нашей Гошале также 6 месяцев. Сейчас я в группе заботы о Джапатаке с вами, но что-то могу сказать о Гошале. Про Гошалу рассказать, и что каждый преданный немножко вот может сделать для защиты коров. I mean, since the cows maybe they're not, maybe they don't have that setup as much that they're fully self-sufficient as of now. Of course. Естественно, пока что там не так все устроено, что на самоокупаемости Гошала и все коровы находятся. So of course, I mean, primarily they are pretty much kind of running on donations. То в основном они поддерживаются пожертвованиями. So of course donations are always welcome. Поэтому пожертвования всегда приветствуются там. I mean, I know in Gitanagari, for example, I was there also for almost 2 years in Я знаю, America. на примере Гитанагари, я там был где-то больше года, около 2. There they're actually selling milk and growing vegetables, selling vegetables. И они там продают молоко, они выращивают овощи, также их продают. And that's so yeah. So I Так, guess так поддерживают. They maintain the cows like this. yeah. Yeah? So most of the temples, like community, their time and energy is put into that service. In Гитанагари. Yeah. То основная их энергия храма идет на вот именно эту программу защита коров и так далее. I mean, here in Mayapur, I heard that just by brushing the cow, feeding a cow, that is also worshiping the cow. Не просто здесь в Майапуре, например, я слышала, что даже прийти щеткой почесать корову, просто ей что-то дать, покормить, это тоже считается заботой о коровах. So even just visiting them, brushing them, feeding То the есть cow. можно просто приходить, их немножечко вот так почистить щеткой, покормить. I mean, I'm sure devotees here know more about glories of cows prediction. Just my little experience I've had with the cows, I've tried to share. Я уверен, что некоторые преданные здесь, они больше знают даже о защите коров. Просто я попытался поделиться тем, что я знаю. Thank you very much for listening. Спасибо большое, что слушали. I'll go to Srila Prabhupada. Все слава Шри Прабхупаде. Его милость Абхай Чаран Нимай Прабху ки.